Hello everyone. Today we'll discuss reflection by a lens. Then here we see lens maker's formula. We'll drive the lens maker formula, then lens formula, the lens formula is the relationship between the object distance, then image distance and the focal length of the lens, and the lens maker formula, it is the relationship between focal length, then refractive index of the medium of the lens, then radius of curvature R1 and R2. Next we'll see the magnification in the lens, then finally power of a lens, how the power of a lens is measured, what is the formula. First start with refraction by a lens. We all know lens, আমি সব লেন্সের বিষয়ে জানো, মানে লেন্স চিনি পাওঁ, like in our eye it's also a lens, then camera lens, then the goggles, যেটা powered goggles, যেটা আমরা পাওয়ার চশমা ইউজ করো, এটা কি লেন্স থাকে। তো লেন্স কি হয়, lens is a device that can be used to form an image of an object. an object image form করে lens use করা হয়, আর লেন্সের দ্বারা তোমার বহুত ডাইভার্স কনভার্স ইমেজখিনি করা যায়। ফার্স্ট lens are of two types. It is a convex lens, another is a concave lens. Convex lens is a key, it's a lens that is actually manufactured, or that is the combination of two convex surface. এটা এনেকুৱা যে লেন্স হয়, এইটো কি বুলি কয়, কনভেক্স লেন্স বুলি কয়। এটা কেনেকুৱা হৈছে, this material is of glass বা অপটিক্যাল ফাইবার দি পেলাই বনোৱা হয়, যিনো তো এইটো এটা সারফেস আছে, there is another surface is this. এই সারফেসটার শেপ এটা কি হয়, is a convex shape. আমি কনকেভ মিরর কনভেক্স মিরর পাইছো, এটা কনভেক্স শেপ বুলি কয়। another one from this side ইয়াৰ পৰা এটা এই ফেসটো কি হয়, কনভেক্স শেপ হয়। সো এই দুটো জোড়া লাগাইছো, এটা কি হৈছে, দিস কল্ড ইয়ার কনভেক্স লেন্স। this shape is your concave. This one from this side you see it is concave shape. Now if you join it, so এনেকুৱা শেপৰ যোনটো লেন্স হ'ব এটা কি বুলি ক'ব, কনকেভ লেন্স বুলি ক'ব। এটা কি কয়, কনভেক্স লেন্স। Now see how image is formed in a convex lens. So to form an image from an object, the most important thing is any two ray
from the object should intersect at a certain point. Object upra ha duta ray korbana kora point intersect koribo lagibo, and that point is your image of that object. So like we have seen in case of mirror, I mean mirror dekha paiso concave convex keneke image form kore. Yato dekhim ki, so let us keneke mane image form kore. So this is your convex lens. Okay, so the principal axis plus center this above. So this is your object O. This A, this point B, is C. One is ABC face, say ADC. This on the face. This is your lens. And we know when a ray passes through the normal, it shows no deflection. Kono deflection hai, it is pura normal the reflection hai, kono bending hai. The plus जो principal axis क्या है, এটা normally है. So এইটো रे যেটা যাব এইটো পুরা সিধা পার হয়ে যাব. Another से এনেকে যাব. গৈ পেলাই এইটো ইন্টারফেস অলপমান ডিফ্লেকশন হ'ব. আকৌ ইয়াতে হ'ব. ইয়াত আৰু হ'ব. গৈ পেলাই এনেকে পাৰ হ'ব. তাহলে this row and these two rays intersect at this point. So this will be your image of the object O. Basically this is how image is formed in lens. The infinity पर कोई object है, parallel है, after reflection it will pass through focus. Now see this reflection by a lens. Lens it can get reflection hai. This is your convex lens, or you can say double convex lens because two convex surface mere banwa jan lage. That is, it is called double convex lens or convex lens. So O is your point object. So principal axis is on to line jabo, it will pass as it is eneke par hoye jabo. Another one is it reflection है देखा है निज़र माने खुबिदार कारण या तो reflection है देखा वो आरो पूरा सीधा कोई से गोया को एने के पार हो जाए तो एटोटा this to intersect at this point I, so I is the image of object O. A, B, C, this is one convex surface, then A, D, B is another surface. N is normal at this point, N2 is normal at this point. So object distance, in case of a lens, the distance is measured from this middle point. The object is O, the object distance will be measured from this point. So this is object distance. Image also is measured from this point. So this is V. And always remember, this is a part of a circle. So central this is also a part of a circle. So eightor karone jonto radius of curvature hobo eta eightor surface karone eta radius of curvature ei side hobo. O object to the image I hoy, it is দুটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে. First, reflecting surface forms the image I1 of the object O as shown in figure. প্রথম reflecting surface এই সারফেসটা যেনকে দেখা ইয়াতে সেপারেটলি কনসিডার করা হবে. এটা এইখান রিফ্লেক্টিং সারফেস এবার কনসিডার করব আর এবার this reflecting surface will be considered. The first reflecting surface এর কারণে O object I1 of image form করব. Like we have discussed in the last class, lecture number 7 and 8. In the video we have discussed about how the image is formed, how reflection happens in case of a spherical surface. O object যদি হয় এটো এটা লাইন সিধা যাব এটা এনেকে গৈ এনেকে রিফ্লেক্টিং হৈ I1 ত ইমেজ ফর্ম কৰিব. This I angle of incidence, this R1 is a
angle of refraction. And we have seen this relationship N1 by OB, this refractive index of this first medium, refractive index of this second medium N2. So this N1 by OB, and the same side those are positive. N2 by B I1 and N2 B and same side as the same. Then N2 minus N1, second minus first, divided by right sider BC1, and it is called R1. A first surface to convert as a C center level surface bana hoisil. So B por C1 to radius of curvature R1 boli kobo. Next, the image I1 is image I1 to acts as a virtual object for the second surface. Second surface karone etok virtual object hisabe consider kora hoy, or finally image I form hoy. These are second surface ADC. ADC. It is a part of a sphere. C2 is the center. It is center level. A sphere to center C2 C2 to D. This is called your radius of curvature R2. Second surface radius of curvature R2. I1 is considered to be virtual object of this surface, and ultimately the image I is formed here. Now, etu equation to agot derive korai ase dekhisa ami etu equation di pelai correlate korim etu equation banabo karone similarly arki ki hobo agote ki asil n1 by object distance OB. Yate ki asil first air, refractive index of the air is considered to be N1, and the refractive index of the lens of medium refractive index is N2. So N1 upor N2 jabo first surface karone, second surface karone ki hobo N2 upor ako N1 jabo. So if refractive index of this medium is N1 and the lens of N2, the refractive index of air again N1. Second surface karone N2 upor N1, N2 upor N1. Object is here O, I object distance, and DI is your image distance. First case here N1 by object distance OB. Yet kevo N2 by object distance case D I1. But they are not in the same side, so minus it a symbol I1, N2 by D I1. Next plus this second N2 by image distance B I1, N2 by B I1. Yet case N1. N1 by image distance ki DI. So those are the same side, so plus it thakibo. So N1 by DI is equal to kibo N1 minus N2. You see N2 minus N1 divided by right side R1 mane BC1. Yet kibo N1 minus N2 divided by right side DC2 hobo lagisil kintu jehetu DC2 left side ase it is minus aibo, the N1 minus N2 divided by minus DC2. So মই আকবার কৰি দিছো নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে বুজিবৰ কাৰণে কেনেকৈ মানে এটো ডাইৰেক্ট ইকুৱেশ্যন লিখিব এটো তো ড্ৰাইভ কৰাই আছে তাৰ পৰা বুজি পাইছে কেনেকৈ ইকুৱেশ্যনটা আহে সো ৰিমেম্বৰ দিস ইকুৱেশ্যন and with this help of this equation you can also it will help you to drive this equation, then you can easily remember it. It is N1 by OB object distance plus the second medium N2 by B I1 image distance is equal to N2 minus N1 by right side of BC1. N2 that first medium is N1, here gonna first medium N2. So N2 by object distance DI1, but object distance right side is here minus. Left side same side thakle plus e ase, so right side hoye geche minus. Plus next second medium is N1 divided by image distance DI. So N1 and DI same side, so plus it minus no hobo. Agor jeneko N2 by DI1 on isna, so BI1 on isna is equal to k second medium refractive index minus first medium. So second medium can N1 minus N2 divided by ki hobo radius of curvature, but radius of curvature ki ase by left side is kya ki hobo minus DC2.
ইয়াত ৰেডিয়াছ কৰাৰ পিছত ৰাইট সাইড আছিল প্লাস ৰাখিছো ইয়াত যেটো লেফট সাইড হৈ গৈছে সো মাইনাস dc2 হ'ব এটা অ্যাৰেঞ্জ কৰা n1 by di minus n2 by di1 is equal to a minus to যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব n2 minus n1 divided by dc2 so make it equation number 2 now for a thin lens ইয়াতো দেখাইছে বড় কি লেন্স বলি অলপ মোটা লেন্স কাৰণে ইমান দেখা গৈছে কিন্তু एक्चुअली কি হয় লেন্সটো বহুত পাতলা হয় তো থিন লেন্সৰ কাৰণে কি হ'ব যদি এই লেন্সখন বহুত পাতলা হয় এই বি আৰু ডি পইণ্টটো বহুত ক্লোজ টু ইচ আদাৰ হ'ব সো এই বি আৰু ডি পইণ্টটো ক্লোজ টু ইচ আদাৰ হলে এনেকুৱা লাগিব যে বি আৰু ডি ইজ এ সেম পইণ্ট তেতিয়া কি হ'ব বি আৰু ডি সেম পইণ্ট হলে bi1 is equal to di1 because b and d is same so bi1 is equal to di1 now এই দুই নম্বৰ ইকুয়েশন কি হ'ব এতিয়া n1 by di minus n2 by bi1 because di1 is jagat bi1 is equal to n2 minus n1 by dc2 as it is make it equation number 3 now add these two equation number 1 plus equation number 3 এক নম্বৰ ইকুয়েশন দুই নম্বৰ তিন নম্বৰ ইকুয়েশন যোগ কৰা এইবোৰ ইকুয়েশন কেনেকৈ যোগ কৰে লেফট সাইডে যোগ কৰিবা লেফট সাইডৰ টার্ম কিটা প্লাস রাইট সাইডৰ টার্ম কিটা যোগ কৰিবা n1 by ob plus this n2 by bi1 or n2 by bi1 this two এটা plus এটা minus তো এটা কাটা কাটি যাব থাকিব এই দুটা n1 by ob plus n1 by di is equal to right side or দুটা n2 minus n1 by bc1 plus n2 minus n1 by dc2 now you take common n1 so 1 by ob plus 1 by di which is equal to again here n2 minus n1 common law 1 by bc1 plus 1 by dc2 suppose the object is at infinity the object is infinity thake image code from at focus so ob is a object distance ob amar ki object distance aro di is a image distance so ob tends to infinity then di tends to f এই ইকুয়েশনটো কি হ'ব এতিয়া n1 into 1 by ob infinity plus 1 by di f equal to same the n2 minus n1 bracket 1 by bc1 plus 1 by dc2 make it equation number 5 by the sign convention মতে কি হ'ব bc1 is your plus r1 because bc1 is here in the right side bc1 ke ase right side ot ase so it is plus and dc2 in the left side so r2 is your minus so bc1 plus r1 dc2 minus r2 now put this value in the equation number 5 so n1 1 by infinity is 0 so it will remain only 1 by f is equal to n2 minus n1 into 1 by bc1 case plus r1 and dc2 minus r2 so it will become negative so 1 by r2 so 1 by f so bring this n1 here so it will right side danile tolo dahi jabo 1 by r1 minus 1 by r2 now n so n2 by n1 minus n1 by n1 ke 1 ho jabo so 1 by r1 minus 1 by r2 so n2 by n1 ke refractive index of medium 2 with respect to refractive index of medium 1 minus 1 by r1 minus 1 by r2 so this is called your lens makers formula it is lens makers formula boli koy because by changing r1 and r2 we can change this value 1 by f and this is called your power of a lens I mean next ISO power of a lens 1 by f boli koy n21 the refractive index of the medium of the lens is into refractive index মানে lens is medium material is tar refractive index so jinto material is koriba tar refractive index available ase -1
এটা R1 R2 এটা আমি এই শেপটো কনভেক্স শেপখিনি এই শেপটো চেঞ্জ কৰি we can change this value, that means change power. এখানে লেন্স মেকারস ফর্মুলা বলি কয় লেন্স টু মেক করা যায় লেন্স মেক করা মানে কি লেন্সের পাওয়ার ডক্টর যিসত পাওয়ার দিয়ে হিসাবে লেন্স বনাব লাগিব তো পাওয়ার বনাব হিসাব 1/f ভ্যালুটো বনাব লাগিব সো n to material to যেটো material ইউজ কৰিবা সেটো ফিক্স এটা চেঞ্জ কেনে কৰিবা R1 R2 বোৰ চেঞ্জ কৰি পাওয়ারটো অ্যাডজাস্ট করা হয় that is why it is called lens maker's formula. And one more thing, this n to 1, this value refractiveness of the medium of the lens is always greater than 1. So this minus this always positive value. Now for convex lens R1 we have seen we have considered this as the convex lens. R1 is positive and R2 is negative. So A2 positive value, A2 negative. So R2 negative hole, A negative positive ho jabo. As a whole, this is become positive. N2 1 minus 1 also positive. So as a whole, gote value ta kiman ho positive ahibo. So 1/f positive hole FO positive hobo. Ekane convex lens or kare focal length hoday positive hoy. But in case of concave lens, R1 is negative and R2 is positive. Around concave lens these are concave lens. Here first surface ekon first surface hole here radius of curvature kot thakibo left side thakibo to R1 negative hoy. Second surface eto to second surface radius of curvature kot side thakibo right side thakibo R2 is your positive হয় এইটো ফর্মুলা সো R1 নেগেটিভ হল R2 পজিটিভ তো R1 নেগেটিভ হলে 1/R1 গোটেটো নেগেটিভ মাইনাস আছে 1/R1 এইটো নেগেটিভ দুটো নেগেটিভ সদায় নেগেটিভ এইটো পজিটিভ তো পজিটিভ ইনটু নেগেটিভ তো 1/f is a negative value তার মানে f নেগেটিভ that is why concave lensৰ focal length সদায় নেগেটিভ হয় তো অদার মন রাখিবা কনভেক্স লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ফোকাল লেংথ পজিটিভ আৰু কনকেভ লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ফোকাল লেংথ নেগেটিভ হয় নেক্সট from the equation 4 and 5 it is so equation 5 is this and equation 4 is this. Equation 4 and this is equation 5. Equation 4 n1 1/b plus 1/d1 is equal to right side so the 5 or para n2 minus n1 1/bc1 plus 1/dc2 n2 minus n1 1/bc1 plus 1/dc2 right 4 and 5 or para so right side duto সমান তো left side duto সমান হ'ব লাগিব so n1 1/ob plus 1/di is equal to n1 1/infinity plus 1/f because in the equation 4 and 5 right side value দুটা সমান তো left side সমান হ'ব লাগিব left side সমান হ'ব তো n1 cancel হ'ব 1/ob plus 1/di is equal to 1/infinity 0 হয় তো বাকি থাকিল কি 1/f ob কি is the object distance ob is your object so ob u object distance so ob is your minus u left side and di image that will be plus v ob minus u so di plus v is equal to 1/f so 1/v minus 1/e is equal to 1/f so this is the relationship between object distance image distance and focal length of the lens and this equation is called lens formula. Now magnification, the magnification of the image in a lens is defined as the image size divided by object size h dash by h and it's also equal to
image distance divided by object distance. For the virtual image, সদায় virtual image ক্ষেত্ৰত কি হয়, ইমেজটা সদায় কি হয়, ইৰেক্টেড হয়, মানে ওপৰ ফালে যদি অবজেক্ট কি হয় তো ইমেজৰ অবজেক্ট এনেকুৱা থাকিলে ইমেজও এনেকুৱা হয়, ঠিক আছে, ইৰেক্টেড বুলি কয়। তো ফৰ ভাৰ্চুৱেল ইমেজ তো এইচ ডেছ যদি পজিটিভ হয়, এইচও কি হ'ব, পজিটিভ হ'ব। এইচ পজিটিভ হ'লে এইচ ডেছও পজিটিভ, মানে ইমেজ হাইট ওপৰ ফালে হ'লে অবজেক্ট হাইটও ওপৰ ফালে, তো দুটাই পজিটিভ। চ' ভাৰ্চুৱেল ইমেজৰ ক্ষেত্ৰত এম পজিটিভ হয়। ফৰ ৰিয়েল ইমেজ এম ইজ নেগেটিভ। ৰিয়েলৰ বেলেগ কি হয়, ইমেজটা ইনভাৰ্টেড হয়। ইমেজ ইনভাৰ্টেড হ'লে কি হ'ব, মানে অবজেক্ট যদি এইচ যদি ইফালে হয়, এইচ ডেছ তলফালে হ'ব, মানে হাইট অফ দ্য ইমেজ শ্বেপ এনেকুৱা হ'ব, ডাউনৱাৰ্ড হ'ব। অবজেক্ট যদি আপৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন থাকে, ইমেজ ডাউনৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন থাকে ফৰ ৰিয়েল ইমেজ। তো ৰিয়েল ইমেজৰ বেলেগ এইচ ডেছ নেগেটিভ, এইচ পজিটিভ হয়, চ' এজ এ হ'ল নেগেটিভ হয়। So for virtual image magnification is positive, for real image magnification is negative. Now power of a lens P, it is denoted by P. The power of a lens is the measure of convergence or divergence of light falling on it. এটা লেন্সৰ ওপৰত যদি লাইট পৰিব, সেই লাইটটো কিমান কনভাৰ্জ হ'ব বা কিমান ডাইভাৰ্জ হ'ব সেইটো মেজাৰ কৰে বাই দ্য পাৱাৰ অফ লেন্স। মানে লেন্সটোৰ পাৱাৰ বুজায় যে সি কিমান ডাইভাৰ্জ হ'ব, কিমান কনভাৰ্জ হ'ব। এইটো যদি কনভেন্স লেন্স, এইটো যে অবজেক্ট হয়, এটা লাইট এনেকৈ গ'ল, এটা এনেকৈ গ'ল, এইটো কি হয়, কনভাৰ্জ হয়, মানে এনেকৈ হয়, ঠিক আছে। আৰু যেটো কনকেভ লেন্স হয়, এটা অবজেক্ট হলে এনেকৈ আহিলে এটা আৰু ডাইভাৰ্জ হৈ যায়। তো ডাইভাৰ্জ এনেকৈ হ'ব না এনেকৈ হ'ব, এনেকৈ হ'ব, কিমান ডাইভাৰ্জ হ'ব সেইটো এই লেন্সটোৰ পাৱাৰৰ পৰাই গম পোৱা যায়, বা পাৱাৰ কম বেছি হিচাপত এইটো ডাইভাৰ্জেন্স কম বেছি হয়। এনেকৈ এইটো কিমান এনেকৈ যাব, মানে কনভাৰ্জ হৈ আছে, তো সেইটো এই লেন্সৰ পাৱাৰৰ দ্বাৰা মেজাৰ কৰা হয়। So that is why it is called the power of a lens is measure of convergence or divergence of light falling on it. It is measured as a inverse of focal length. Ito focal length inverse se measure kora hoy, to P is equal to 1 by f, and the SI unit of power is diopter. Ekta lensor SI unit is a diopter. কারণ f যদি মিটাৰত লিখা ফোকাল লেংথ, তেতিয়া p ইউনিট হ'ব ডায়োপ্টাৰ। সে কথা কোনে এখন লেন্সৰ ফোকাল লেংথ 5 সেন্টিমিটার, তো হটলি পাৱাৰ p is equal to 1 by f। তো 5 সেন্টিমিটার কি কৰিবা, 5 into 10 to the power -2 মিটার, হয় না? তো 1 by 5 into 10 to the power -2, তেতিয়া লিখিবা ডায়োপ্টাৰ দি। তো মানে 10 is ওপৰত যাব, 5 তলত থাকিব d, তো 100 by 5 d, 5 20 100 d, তো 20 d বুলি ক'ব। তাৰ মানে ফাৰ্স্টত ফোকাল লেংথটো মিটাৰত কনভাৰ্ট কৰিবা, তেতিয়াহে পাৱাৰৰ ইউনিটক ডায়োপ্টাৰ হিচাপে লিখিব পাৰিবা। সো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, থেংক ইউ।